Welcome back, students. Now இப்போ next lesson start பண்ணிக்கலாம். Genetics molecular basis of inheritance. So inheritance அப்படினா hereditary characteristic, that is the characters that are passed from one generation to other. Molecular basis அப்படினா what are the molecules that are responsible for inheritance. So the molecules that are responsible ஃபார் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். அது அந்த என்னென்ன மாலிகுல்ஸ், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷனிங் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம். ஸோ த மாலிகுல்ஸ் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி தி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். ஸோ திஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் by nucleic acids was first discovered by Friedrich Miescher in 1869, and he observed this, that is the presence of some substances that were able to inherit the molecules. That was, he first observed this in pus cells, and the term nucleic acid, and Friedrich Miescher, he called these substances as nuclein. So Friedrich Miescher வந்துட்டு he found the presence of these nucleic acids inside the nucleus of the pus cells, and he named it as nuclein. And he also found it was an acidic substance also. This nuclein was an acidic substance, and the term nucleic acid was given by Altman in 1889 because for two reasons. One is their presence inside nucleus, and they were acidic. Those substances were acidic in nature. Because of these two characteristics, Altman named it as the nucleic acids. And so now we'll study what are these nucleic acids. Nucleic acids are basically of two types. One is deoxyribonucleic acid, which is in short called as DNA, and the other one is ribonucleic acid, which is in short called as the RNA. So what are these DNA and RNA? So nucleic acids in general. So we'll first study about the structure of nucleic acid or composition of nucleic acid, and then we'll go to individually about DNA and RNA structure. In general, nucleic acids are made of three components. The first one is a pentose sugar. The second is a nitrogen base, and third is a phosphoric acid. So these three substances together is going to make up the nucleic acid. So in case of, we'll just differentiate what are these three substances in DNA and RNA. In case of DNA, the pentose sugar is going to be deoxyribose sugar, and in case of RNA, the pentose sugar is ribose sugar. And nitrogen bases, in case of DNA, are going to be two types. One is purines and the other one is pyrimidines. Pyrimidines can be pronounced as pyrimidines also. So however you pronounce it, purines are of two types in case of DNA. One is adenine, the other one is guanine. And pyrimidines are again of two, cytosine
and thymine. This is in case of nitrogen bases. So the nitrogen bases that are present in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine. In case of RNA, the nitrogen bases that are present are again of two types, purines and the pyrimidines. In purines, in case of RNA, it is going to be adenine and guanine, and in case of pyrimidines, it is going to be cytosine and uracil. So these are the nitrogen bases that are present in the RNA. And the third substance, that is phosphoric acid, it is going to be the same in case of DNA as well as in RNA. It is the same phosphoric acid. So this is the substances that are making up a DNA and an RNA molecule. So in case of the main difference stands in the sugars and the nitrogen bases. In case of sugars, DNA is going to have deoxyribose sugar, and in case of RNA, ribose sugar. And in the nitrogen bases, pyrimidines will be cytosine and thymine for DNA, and cytosine and uracil for RNA. Phosphoric acid is going to be the same for both DNA and RNA. So first we will see about the pentose sugars. The structure of pentose sugars. The first, ribose sugar found in RNA. The structure of ribose sugar is going to be, so it is, ribose is pentose sugar, so it is going to be a 5-carbon compound, and the carbon atoms are going to be, this is the first carbon, second carbon, third, fourth carbon, and the fifth carbon is going to be the side chain. So this is the 5 carbon atoms of the ribose sugar. More specifically, a ribose sugar is going to have 2 functional groups in the second and the third carbon. That is, it is going to have an open hydroxyl group in the third carbon. So this is the second and third carbon. So the main thing what we have to remember regarding ribose sugar is it is going to have functional groups. That is hydroxyl groups in second and third carbon atoms. So the second and the third carbon is going to have hydroxyl groups, that is the functional groups. Functional groups means the groups that are ready to take part in reaction. So this is the for ribose sugar, the structure of ribose sugar seen in RNA. The next is deoxyribose sugar. So from the name itself, it is going to be similar to ribose sugar, but it is deoxy, means a single oxygen molecule is being lost from the ribose sugar, makes up a deoxyribose sugar. So this is first carbon, this is the second, this is the third, this is going to be the fourth, and the fifth is a side chain again. And the oxygen atom that is lost is from the second carbon. So second carbon la idu OH group ah irukum, inge vandittu hydroxyl group irukadu, means this oxygen is lost in case of the deoxyribose sugar. So this is the structure of deoxyribose sugar, and what we have to remember here is the functional group, that is the OH group, hydroxyl group, is present only in the third carbon. So present only in third carbon, whereas here it is going to be present in the second and the third carbons. This is the structure of pentose sugar. The second substance that is making up nucleic acids are going to be
the nitrogen bases. So nitrogen bases la we have purines and pyrimidines. So first we will see about purines and then we will go to the pyrimidines. Purines are of two. One is adenine and guanine. These are dicyclic compounds. Dicyclic compounds means their structure is made of two rings. நீங்கள் இந்த structure of purines and pyrimidines வந்துட்டு biomolecules unit 11th standard biomolecules unitல படிச்சிருப்பீங்க. So these are dicyclic compounds and they are going to have their nitrogen atoms. Their nitrogen bases means their nitrogen atoms are going to be found in carbon number that is attached to the first, third, seventh and ninth carbon. So these are the carbon numbers in which the nitrogen is attached to adenine and guanine. So dicyclic compounds that is making up the nitrogen bases vandittu is purines. The next is pyrimidines. Pyrimidines are cytosine, thymine and uracil. So இது மூணுமே pyrimidines தான். இதில் cytosine, thymine is present in DNA, cytosine and uracil is present in RNA. These are monocyclic compounds, that is they are made of a single ring, and in their single ring the nitrogen atoms are going to be attached to the first and third carbon. So carbon number 1 and 3 is going to have the nitrogen atoms attached to it. So this is the structure of purines. நீங்கள் இதோட chemical structure, how is it formed அப்படிங்கிறத வந்துட்டு 11th standard biomolecules unitல படிச்சிருப்பீங்க. So we just நமக்கு இந்த லெசனுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். What is adenine, what is guanine and what is cytosine, thymine and uracil. And the third molecule is going to be the phosphoric acid. I said you this is going to be common for the both DNA and RNA. So phosphoric acid is going to be the structure of phosphoric acid. So here there are many hydroxyl groups, means open functional groups to which reaction can be formed. In this, any one of the hydroxyl groups can form bond, that is usually when it is an acid, so it is usually going to form an ester bond. It can form ester bond with the fifth carbon of the pentose sugar. So it always attaches to the fifth carbon of the pentose sugar with any one of these hydroxyl groups. So it has 3 hydroxyl groups which can take part in reaction. With any one of these they are going to attach to the fifth carbon of the pentose sugar. So first next is the formation of the nucleic acids. How are these 3 compounds getting attached to each other to form finally a nucleic acid? The first thing is formation of nucleoside. So the first structure that is going to be formed is going to be nucleoside. So nucleoside is nothing but a pentose sugar plus the nitrogen base together is going to make up a nucleoside. So here a pentose sugar and nitrogen base. To the pentose sugar, nitrogen base is getting attached to. So the nitrogen base
that is it can be adenine, guanine, cytosine, thymine or uracil. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஜென்ரலாக நியூக்ளிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம். we didn't still differentiate into DNA and RNA. whatever may be the nucleic acid formed. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பென்டோஸ் சுகர் கூட நைட்ரஜன் பேஸ் வந்துட்டு, ஸோ the nitrogen base is attached to the first carbon of pentose sugar with an N-glycosidic bond. So if this is going to be a pentose sugar, so the pentose sugar, it can be DNA or RNA molecule. நான் ரெண்டையுமே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காமிக்கிறேன். So this is going to be an ribose sugar. So in the ribose sugar la vandittu this is going to be the first carbon. So the nitrogen base is getting attached to this position. So because this is pentose sugar, ribose sugar, inge vandittu there can be adenine, guanine, cytosine or uracil that is getting attached. Any one of these is going to get attached to this the pentose sugar. So this is the ribose sugar. To this a nitrogen base is attached, so it is going to together form a nucleoside. Similarly, if it is a if it is a deoxyribose sugar, to this first carbon, so this is going to be the first carbon, to the first carbon the nitrogen base is going to be attached. Inge nitrogen bases can be adenine, guanine, cytosine or thymine. Because it is a deoxyribose sugar, only thymine can attach, uracil cannot attach to us. And this is the fifth carbon. So this is going to be the deoxyribose sugar plus this is the nitrogen base. So now together forms a nucleoside. So this is how a nucleoside is formed. And inge in the attachment நம்ம இங்கே ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லேருந்து நைட்ரஜன் பேஸ்க்கு, this one is going to be the N-glycosidic bond. So this is going to be the N-glycosidic bond that is formed for attachment of the nitrogen base and the pentose sugar. So this is formation of nucleosides. So these are the names of the nucleosides. So PS here represents the pentose sugar, whatever may be the pentose sugar, whether it is ribose or deoxyribose. If pentose sugar combines with adenine, so this is the nitrogen base. So when it is combining with adenine, it is going to form a nucleoside. If it is adenine, it is called as the nucleoside of adenine is called as adenosine. Nucleoside of guanine is called guanosine. For thymine it is called thymidine. For cytosine it is called cytidine. And for uracil it is called as uridine. So these are the name of the nucleosides that are formed. So now the next is the second step in formation of nucleic acid is formation of nucleotides. So here what happens is a nucleoside combines with or reacts with a phosphoric acid to form a nucleotide. So here we know already the phosphoric acid binds to the fifth carbon of the pentose sugar with an ester bond. So if it is ribose sugar,
So here there is going to be a nitrogen base. We know what can be the nitrogen bases that are attached to a ribose sugar. So here the phosphoric acid gets attached to the 5th carbon. So this is going to be the 5th carbon, and there is going to be a bond formation between the 5th carbon and the phosphoric acid, and this bond is going to be the ester bond. Similarly, if it is a deoxyribose sugar, the first carbon is going to have the nitrogen bases. The second carbon does not have a functional group. Third carbon has a functional group. And fourth and the 5th carbon is attached to the phosphoric acid with an ester bond. So this is a nucleotide that is being formed. So this complete structure, phosphoric acid, sugar, so these two together we call it as a nucleoside. This is getting attached with a phosphoric acid. So attached with the phosphoric acid together makes up a nucleotide. Similarly, in case of the deoxyribose sugar also, it is a deoxyribose nucleotide. This is a ribonucleotide. So these are the names of nucleotides. Nucleotides வந்துட்டு is made of nucleoside plus a phosphoric acid. நான் phosphoric acid வந்துட்டு இந்த மாதிரி represent பண்ணியிருக்கிறேன். So nucleoside வந்துட்டு adenosine, guanosine, cytidine, thymidine, uridine. When it is combining with the phosphoric acid groups, the names of those nucleotides will be adenyllic acid, guanyllic acid, cytidyllic acid, thymidyllic acid and uridylic acid. And the third step is going to be the formation of nucleic acid. So far we have seen the formation of monomers, that is nucleotides. In the nucleotides they are going to join to one another to form a nucleic acid molecule. So இப்போ nucleic acid la we'll first start with the structure of DNA. So nucleic acids la nucleic acid can be DNA or RNA. So we'll first study about the structure of DNA, functioning of DNA. அதுக்கப்புறம் we'll go to the structure of RNA and its functions. So first, in structure of DNA, this structure was given by Watson and Crick in 1953, and the structure of DNA given by Watson and Crick was called as a double helical structure. Double helix or a double helical structure. When we put it in a sentence, we call it as a double helical structure, but the name given for it was a double helix of DNA. So this double helical structure of DNA was based on, so எப்படி இதை கரெக்ட் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ணினாங்க, எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் DNA இருக்கும் அப்படின்னா, that was based on the X-ray diffraction data given by two scientists called Morris Wilkins and Rosalind Franklin. So Wilkins and Franklin they gave the X-ray diffraction data about DNA, and the method used by this two persons, it is called as X-ray diffraction data, and the method used is called as X-ray crystallography. So the technique is X-ray crystallography, and the result obtained out of that was called as the X-ray diffraction data, and based on that X-ray diffraction data, the Watson and Crick, they deduced this double helical structure of a DNA. The term DNA, that is deoxyribonucleic acid, was given by a person called Zacharis.
and we know what are the constituents of this double helical structure of DNA. In the DNA, what would be the components? That is the phosphoric acid, nitrogen bases, and the pentose sugar. Pentose sugar is going to be deoxyribose sugar, and we know the types of nitrogen bases that are present also. And coming to the structure of DNA, so we'll first study how is a single polynucleotide chain formed. So first we'll study formation of a single polynucleotide chain. Means what we call it as a single strand DNA. So we'll first study how is the single strand DNA formed, and then we'll go to the formation of a double stranded DNA molecule. So we know this is a deoxyribose sugar, and this is going to have the nitrogen base. We'll consider all the 4 nitrogen bases separately. We'll see how are they getting attached to one another. So this is the adenine present in the first carbon, second carbon, third carbon is going to have a hydroxyl group, fourth carbon, and the fifth carbon has a phosphate group. So this is going to be an adenine nucleotide. So what we call it as adenyllic acid. So this is the first nucleotide. The second nucleotide, when it has to form a polynucleotide, that is many nucleotides joined to one another. So polynucleotide form ஆகும்போது next nucleotide has to be added. இப்போ இந்த next nucleotide add ஆகுது அப்படினாலே வந்துட்டு it is going to react, that is the second nucleotide. We'll consider this is going to be the second nucleotide. So we'll consider it is going to be guanine. Second nucleotide oda phosphoric acid group. In the phosphoric acid group வந்துட்டு is going to react with the hydroxyl group present in the first nucleotide. So what is being reacting is phosphoric acid in the second nucleotide reacts with the hydroxyl group in the third carbon of the first nucleotide. So எப்பவுமே வந்து இந்த இடத்துல மட்டும் தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைடு இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைடோட ஹைட்ராக்சில் குரூப் கூட தான் இந்த ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் குரூப் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆக போகுது. ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் there is a bond formed between the hydroxyl group of the third carbon. So this is going to be the third carbon hydroxyl group, and the fifth carbon phosphoric acid group of the second nucleotide reacts with each other, and the bond formed is again here is an acid group that is going to react. So it is going to be an ester bond. So it is an ester bond that is formed here. So this is the attachment of the second nucleotide. The third nucleotide, again when the third nucleotide is going to come, the third nucleotide is going to react with, so incoming nucleotide. So this is the newly coming in nucleotide. We have considered adenine, guanine. Next we will consider it is cytosine. So the new nucleotide that is coming in is always going to react with the hydroxyl group of the previous nucleotide. So what happens, there is an ester bond formation between the hydroxyl group in the third carbon atom of the second nucleotide and the phosphoric acid group present in the fifth carbon of the new nucleotide that is coming in. Again here it is an ester bond that is formed. So this is how, so this is like this, the next nucleotide would be added to this hydroxyl group again with an ester bond. So like this keeps on continuing. So எந்த இடத்துல new nucleotide can be added அப்படின்னா only to the hydroxyl group that is present in the third carbon atom of the previous நியூக்ளியோடைட். அப்போ நியூ நியூக்ளியோடைட் எப்போவுமே 3' எண்டில், இதை தான் நம்ம 3' எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ 3' அப்படிங்கிறது தேர்ட் கார்பனில் இருக்கிறது ஹைட்ராக்சில் குரூப். இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப் கூட தான் புதுசாக வரப்போகிற
fifth carbonல இருக்கிற phosphoric acid react பண்ணும். So this is how the nucleotide polynucleotide chain is going to be formed. இப்போ polynucleotide chainல இருக்கிற bonds பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன bonds இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா first one between nitrogen base and sugar there is going to be a glycosidic bond, N-glycosidic bond formation படிச்சோம். So that is going to be a glycosidic bond between sugar and the base. அடுத்தது வந்துட்டு between the sugar and the phosphoric acid there is going to be an ester bond. So single nucleotide consider பண்ணும்போது ஒரே ஒரு ester bond இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா, இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு எஸ்டர் பாண்ட். இதே வந்துட்டு பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின் கன்சிடர் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு எஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, தேர்ட் கார்பனில் செகண்ட் எஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லையா. ஸோ தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அனதர், திஸ் இஸ் அன் எஸ்டர் பாண்ட் ஹியர். ஸோ ஹியர் தேர் இஸ் அன் எஸ்டர் பாண்ட், ஹியர் அனதர் எஸ்டர் பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம். So these two together, since both the ester bond involves phosphoric acid, this is called as phospho. Because two ester bonds are there, it is called as diester bond. So two ester bonds உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். those who are not understanding this one, நீங்கள் இதை கொஞ்சம் திரும்பவும் வந்துட்டு வீடியோவை ரீவைண்ட் பண்ணி திரும்பவும் வந்துட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா you will be able to understand எந்த இடத்துல எஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, எதனால் அதை வந்துட்டு நம்ம டைஎஸ்டர் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் ஃபாஸ்ஃபோடைஎஸ்டர் பாண்ட். ஸோ எதனால் வந்துட்டு ரெண்டு எஸ்டர் பாண்டு, double ester bond is formed only in case of polynucleotide chain, never in a single nucleotide. So this is how. So these two are the main bonds that are going to be present within a single polynucleotide chain. So this is how a single polynucleotide, that is a single stranded DNA is formed. Now we will see how is a double stranded DNA formed. So the next is formation of a double stranded DNA, which we commonly called as the dsDNA, double stranded DNA formation. So we already know a single stranded DNA is being formed like this. We have adenine here, so this is how a single stranded DNA is being formed. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதணுமோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஃபார்மேஷனுக்கு அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் திரும்பவும். ஐ எம் நாட் ரைட்டிங் இட் எனிதிங் நியூ, இட் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம் திங், நோ சேஞ்சஸ். So this is going to be a single stranded DNA. This is going to be the phosphoric acid present in the fifth carbon of the first nucleotide, and this is going to be the hydroxyl group that is present in the third carbon of the last nucleotide. அப்போ இது ஒரு single stranded DNA ன்னு வச்சுக்குவோம். இந்த single stranded DNAல இந்த fifth carbonல இருக்கிறது வந்து fifth carbonல இருக்கிறது phosphate group, third carbonல இந்த எண்டில் வந்துட்டு தேர்ட் கார்பனில் இருக்கிறது ஹைட்ராக்சில் குரூப். இங்கே இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இட் இஸ் பீன் யூஸ்ட் அப் ஃபார் ஃபாஸ்ஃபோடைஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ திஸ் ஸ்ட்ராண்ட் of DNA can be called as 5' to 3' DNA. So இதோட direction வந்துட்டு is going to be 5 to 3. Now இப்போ நமக்கு வந்துட்டு one more thing we have to study is in a double stranded DNA formation அடினைன். ஸோ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்னா இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் இதே மாதிரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகணும். அதில் வந்துட்டு இந்த நைட்ரஜன் பேசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ த ஒன்லி திங் தட் இஸ் ரெடி டு ரியாக்ட் ஹியர் இஸ் கோயிங் டு பி த நைட்ரஜன் பேசஸ். இந்த நைட்ரஜன் பேசஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ரியாக்ட் இன் அ வெரி ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் மேனர். எப்படின்னா அடினைன் வந்துட்டு கேன் பைண்ட் ஒன்லி வித் தயமின் அண்ட் சைட்டோசின் கேன் பைண்ட் ஒன்லி வித் குவானைன். ஸோ நம்ம இங்கே சிம்பிளாக எழுதிடலாம். தட் இஸ் இஃப் அடினைன் இஸ் present here இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டில் தயமின் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே குவானைன் இருக்குன்னா இங்கே சைட்டோசின் இருக்கும், இங்கே சைட்டோசின் இருக்குன்னா இங்கே குவானைன் இருக்கும், இங்கே தயமின் இருக்குன்னா இங்கே அடினைன் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி பேசஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட். ஃபார் ஷியோர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு. ஏன்னா
this is a highly specific reaction. இதில் எந்த சேஞ்சஸ் எப்போவுமே வராது. ஸோ டிஎன்ஏ வந்துட்டு அடினைன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தைமின் தான் பேர் ஆகும், சைட்டோசின் இருந்ததுன்னா குவானைன் தான் பேர் ஆகும். இதோட ரூல் இருக்குது, வில் ஸ்டடி இட் லேட்டர் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த தைமின் வந்துட்டு நைட்ரஜன் பேஸ் நியூக்ளியோடைடு கூட எந்த சுகரில் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் அட்டாச்மெண்ட் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னாலே வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது இந்த டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகரோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரிவர்ஸில் போட்டால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆக முடியும். திஸ் இஸ் சிம்பிளி 2D டெரிவேஷன். நம்ம 2 டைமென்ஷனலாக நம்ம வரையும் போதே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு சிம்பிளாக புரிகிற விஷயம் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் தைமின் வரணும் அப்படின்னாலே நம்ம இப்படி வரைஞ்சால் மட்டும்தான் வந்துட்டு தைமின் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இருக்க முடியும். நம்ம இதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது இப்படி திருப்பி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா, இப்படி திருப்பி வரையும்போது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கார்பன் கோஸ் ஹியர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பன் இங்கே போகும்போது வந்துட்டு தைமின் வந்துட்டு கேனாட் ரியாக்ட் வித் திஸ் அடினைன். ஸோ நமக்கு தைமின் அடினைன் கூட ரியாக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒன்லி வே வந்துட்டு அது ரிவர்ஸ் ஓரியன்டேஷனில் இருக்கிறது மட்டும்தான். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த செகண்ட் கார்பன், this is going to be the third carbon, this is the fourth, and the fifth carbon is going to have the phosphate group. Similarly cytosine, இப்போ cytosine இருந்தாலும் வந்துட்டு first carbon, second carbon, third, fourth and the fifth phosphate carbon. So third carbon la வந்துட்டு hydroxyl group which is going to react with the phosphoric acid. So similarly is going to be the structure for all the other nucleotides. So நமக்கு ரொம்ப பேசிக்காக நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே வந்துட்டு நம்ம ஒரு 2 டைமென்ஷனல் பிக்சர் போடும்போதே வந்துட்டு அடினைன் இந்த ஓரியன்டேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான், அதாவது இந்த நியூக்ளியோடைடு வந்துட்டு இந்த ஓரியன்டேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு சிம்பிளாக புரியும். ஸோ திஸ் இஸ் நான் செகண்ட் கார்பனுக்கு வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் குரூப்ஸ் இங்கே போடல. It is understood because it is the second carbon, it is having 2 hydrogen groups only, it is simply understood. So இப்போது இந்த ஸ்ட்ராண்டை விட்டுறலாம். இந்த ஸ்ட்ராண்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த எண்டில் வந்துட்டு வாட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட், நம்ம இதை பின்னாடி எழுதிக்கலாம். இந்த பேரிங் ரூல் படிக்கும்போது நம்ம வில் ரைட் திஸ் ஒன் அகெயின். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த எண்டில் இருக்கிறது, நம்ம இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும், தட் இஸ் வி ட்ராவல்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இதே டைரக்ஷனில் இதுக்கும் டைரக்ஷன் போடணும் அப்படின்னா இந்த எண்டில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அன் ஓப்பன் 3' ஹைட்ராக்சில் குரூப் அண்ட் திஸ் எண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அன் ஓப்பன் ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் குரூப் இன் தி 5th கார்பன். ஸோ இங்கே இருந்து இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம டைரக்ஷன் போடணும் அப்படின்னா this end is going to be the 3' end and this end is going to be the 5' end. ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு டைரக்ஷன் வந்துட்டு இப்படி தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ரெண்டுலேயுமே ஒரே டைரக்ஷன் தான், அதாவது மேலேருந்து கீழே வர்ற டைரக்ஷன் மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறோம். இதில் 5 to 3, இதில் 3 to 5. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இங்கே நான் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா, தைமின் அடினைன் கூட சைட்டோசின் குவானைன் கூட இதில் ரியாக்ட் ஆகும்போது இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிட்வீன் அடினைன் அண்ட் குவானைன் அடினைன் அண்ட் தைமின் there is going to be double hydrogen bond and this is going to be a triple hydrogen bond between guanine and cytosine. So this is a double bond and that is a triple bond. We'll write all these characteristics now. So this is the formation of the double stranded DNA. So we'll write down the characteristic of a double stranded DNA. நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு சிம்பிளாக வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நம்ம characteristic of DNA போடுறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் படிச்சுக்கலாம். So the basic characteristics of DNA. First thing, they are always double stranded. So நம்ம எப்படி double stranded இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். So they are always existing in double stranded form and they are always in a helical structure. Helical structure அப்படின்னா it is going to be a coiled structure. நம்ம இன்னொரு structure of DNA நான் இன்னொரு diagram போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. You will more clearly understand what is that coiled structure. So the structure is always going to be coiled and the 2 strands of the double stranded DNA, they are going to be anti-parallel to each other.
So they are anti-parallel to each other. Anti-parallel to each other in the sense, if we are considering their direction. So இது வந்துட்டு it is going to give you the direction of the DNA. அதுதான் anti-parallel nature அப்படின்னா. அதாவது one strand is going to be 5 2 3 from one side and the other strand is going to be 3 2 5 and the same direction. So it always represents from 5 prime phosphate to 3 prime hydroxyl and 3 prime hydroxyl to 5 prime phosphate. So they are always, so this is going to be a double stranded DNA and their nature is always anti-parallel, that is they have opposite orientations. And the backbone of a DNA is considered to be the pentose sugar and the phosphate group. So these two, the sugar phosphate, it is called as a sugar phosphate backbone. So இதில் வந்துட்டு இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வந்துட்டு it is considered as the backbone. This bases they are not considered as backbone. So these are base pairs. So இது ஒரு single base, இது ஒரு single base, இது ரெண்டும் எப்பவுமே paired-ஆ தான் இருக்கும். So it is called as a base pair. So this structure what is present in between is called as a base pair and this is called as a sugar phosphate backbone. And the nitrogen bases always form specific pairs. The pairing is going to be, so they are having specific pairs. This is called as the base pair. So they always follow a base pair rule. Base pair rule enna appadina, adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine. So this is going to be the base pair rule. And the base pairs which is usually given with the letter BP, base pairs are attached with hydrogen bonds. Adiliyum more specifically, adenine has double bond with thymine and guanine has triple bond with cytosine. So the bond between adenine and thymine is going to be double bond and between guanine and cytosine is going to be a triple bond. ஸோ நம்ம இப்போ நீங்கள் இதில் நம்ம எழுதியிருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்னும் இருக்குது. இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட கோரிலேட் பண்ணி பார்த்து படிங்க. ஸோ தட் இட் வுட் பி மோர் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ். நீங்கள் சிம்பிளாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கோம், இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The next characteristic, it is about the dimensions of the DNA. Dimensions அப்படின்னா measurements. So we know it is a helical structure, அதாவது coiled structure அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ coiling அப்படின்னாலே வந்துட்டு twists and turns இருக்க கண்டிப்பாக. ஸோ because to make twist and turn there is going to be, so first வந்துட்டு we'll see about the distance between adjacent base pairs. Between two adjacent base pairs, நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் போட்டு again I'll explain you all these, I'll show you all these எது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு. So the distance between adjacent base pairs is 3.4 angstrom or 0.34 நானோமீட்டர். நீங்கள் இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸுமே படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது அவங்க ஆங்ஸ்ட்ராம் டிகிரி யூனிட்லேயும் கேட்க முடியும், நானோமீட்டர் யூனிட்லேயும் கேட்க முடியும். ஸோ பி கிளியர் விச் யூனிட் யூ ஆர் ஸ்டடிங். 3.4 ஆங்ஸ்ட்ராம் ஆர் 0.34 நானோமீட்டர். இது வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அட்ஜசன்ட் பேஸ் பேர்ஸ் இன் அ சிங்கிள் இன் அ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ. அண்ட் the angle of
turn between each base pair. So ஒவ்வொரு base pairum வந்துட்டு it takes a particular degree of turn, that is going to be 36 degree angle. So this is the angle. இது ஆங்ஸ்ட்ராம்க்கு வந்துட்டு நம்ம மேலே போட்டிருக்கிற சர்க்கிள் வந்துட்டு ஆங்ஸ்ட்ராம் யூனிட்டுக்கு போடுறது. This is 36 degrees. This is angle of turn of each base pair. And the complete DNA is going to make twists and turns அப்படின்னு படித்தோம். So one full turn of the double stranded DNA is going to have 10 base pairs in it. So there would be, for one full turn there is going to be 10 base pairs. So angle of one full turn is going to be 360 degree angle. So it is the DNA length or the stretch of strand of DNA vandittu it is going to take a 360 degree turn, that is one complete turn for 10 base pairs. For every 10 base pairs there is going to be one complete turn. So because there are 10 base pairs, the angle of turn is going to be 360 degree, because ovvoru base pair ku naduvuliyum there is going to be 36 degree of turn. And the diameter of the helix. Diameter of the helix includes the sugar phosphate backbone also, that is going to be 20 angstrom or 2 nanometer. So this is going to be some of the dimensions. And similarly we can also write about the length of DNA in one complete turn. So one turn, distance between each base pair is going to be 3.4 nano angstrom, and there are going to be 10 base pairs in one complete turn. So it is going to be 10 into 3.4 angstrom, so it is going to be 34 angstrom, the length of DNA in one full turn, or it is going to be 3.4 nanometer. So இங்கே நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், நம்மளோட யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் வேறு. ஸோ when you are studying, be clear about which unit you are studying for which dimension. So we'll make a double helical structure of DNA. நம்ம டயக்ராம் போட்டு இன்னும் வந்துட்டு இந்த டைமென்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது வந்துட்டு we'll find it more easy to study. So I am just drawing a small stretch of DNA, a double helical DNA. So we'll study about only this stretch. இதில் வந்துட்டு நம்ம அதோட டைமென்ஷன்ஸை வந்துட்டு எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். So in a double helical DNA, so it is how it is going to take. It is going to come, it is turning like this for each base pair. It is going to take 36 degree angle turn, and it is going to make a complete turn and come around like this. Nama diagram la kaamikumbodhu it is looking like this. It is actually taking a complete turn. So for this complete turn, so we will first name this structure first. So what I have drawn here is the sugar phosphate backbone. So both these structures what I have drawn here is the sugar phosphate backbone of both the strands. So we'll just to differentiate between these two strands, we'll just number it, that is we'll find the ends. So if this is the 3 prime, in the strand oda இன்னொரு end வந்துட்டு it is going to be the 5 prime. Similarly இது 3 prime அப்படினா இந்த end வந்துட்டு for sure it is going to be the 5 prime, and the இன்னொரு end வந்துட்டு it is going to be the 3 prime. So ஒரு strand வந்துட்டு comes from 3 to 5 and the other strand goes from 5 to 3. It keeps on takes these twists and turns and keep moving. So இது sugar phosphate backbone. Similarly this one is also going to be the sugar phosphate backbone. So this is the sugar phosphate backbone. So base
pairs are going to be found inside this backbone. So நம்ம அந்த structure வந்துட்டு நம்ம போட்டோம் இல்லையா with the structure of ribose deoxyribose sugar, அதில் வந்துட்டு we saw the structure how the bases are present in between. So we'll consider here is going to be a base. So if suppose adenine is present here, இந்த ஸ்ட்ராண்டில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இங்கே thymine தான் இருக்க போகுது, இங்கே double stranded DNA இருக்க போகுது. So this is the first base pair. So this one you call it as a base pair. Second base pair we'll consider this is having guanine, so this is going to have cytosine and there is going to be triple bond here. Similarly, so the base pairs keep turning from each other at a particular angle. So there is a turn here, it is not straight, ஒன்று மேலே ஒன்று கிடையாது, இது ஒன்று விட்டு ஒன்று விலகி it is going with a particular angle. So here the distance between these two, which we named it as the distance between adjacent base pairs. Distance between adjacent base pairs வந்துட்டு 3.4 angstrom. This is two adjacent, this is one base pair, this is the second base pair. So distance between adjacent base pairs is going to be 3.4 angstrom or 0.34 nanometer. So this is the distance between adjacent base pair. அடுத்தது வந்துட்டு angle of turn between each base pair. So there is going to be a particular angle at which each base pair is going to take a turn, and this turn of angle, so the angle of turn between each base pair is going to be 36-degree turn. And then one full turn of double stranded DNA is going to have 10 base pairs. That is, from here it is going to take like this a full turn. So within the full turn there is going to be 10 base pairs. ஸோ இப்போ இந்த ஃபுல் டர்ன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் வந்துட்டு இந்த டயக்ராமில் வந்துட்டு இட் இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஸோ ரிமெம்பர் வென்எவர் அ டர்ன் இஸ் மேட், தட் இஸ் ஒன் கம்ப்ளீட் டர்ன் இஸ் மேட், டிஎன்ஏல வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது ரெண்டு கர்வ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் curve, that is a small turn, that is a small groove that is formed here, this one is called as ஒரு சின்ன குழி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, this one is called as a shallow groove, and there is one deep groove that is formed here, this one is called as a deep groove. ஸோ இந்த ரெண்டு குரூவ்ஸ், அதாவது குரூவ் அப்படின்னா சின்ன குழி மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்போ வந்துட்டு இந்த ஷாலோ குரூவும் டீப் குரூவும் ஃபார்ம் ஆகுது, வென்எவர் இட் இஸ் டேக்கிங் அ ஃபுல் டர்ன். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன், ஸோ ஒன் ஃபுல் டர்ன் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன் ஷாலோ குரூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஷாலோ குரூவ். ஸோ there is going to be another shallow groove here. So the distance between one shallow groove to the next shallow groove, this distance is one complete turn. So this is going to be one full turn or complete turn. In the angle, so total angle, because there are going to be, நம்ம இங்கே டயக்ராம் போடுறதுனால வந்துட்டு we will not be able to draw 10 base pairs, but this full distance is from one shallow groove to the next shallow groove, it is going to have 10 base pairs at a distance of 0.34 nanometer, and because 10 base pairs are there, one full turn is going to have a distance of 3.4 nanometer. So for one full turn it is going to be 3.4 nanometer, and the same thing, because there is 10 base pairs, this angle of turn, the complete turn for one full turn, the angle of turn is going to be 360 degrees. So this is what all these I have said you about all these dimensions now. And the diameter of the helix, again when you consider the diameter, it is going to be between these two imaginary lines, which is going to include both the sugar, phosphate and the bases. This distance, so this distance is what we call as the diameter of the helix, and this diameter of the helix is going to be 20 angstrom or
2 nanometer. So it is going to be 20 angstrom or 2 nanometer. So this is the dimensions of the double-stranded DNA. And one more scientist named Erwin Chargaff, he also found the proportions of base pairs were based on the base pair rule. So base pair rule அப்படினா adenine pairs with thymine with double bond, guanine pairs with cytosine with triple bond. இதுதான் வந்துட்டு base pair rule. So based on this, Erwin Chargaff வந்துட்டு he gave the proportion of the base pairs present in a double stranded present in the complete length of a double stranded DNA. அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படினா number of adenine is always equal to number of thymine in a double stranded DNA. Similarly, he also gave one more, number of cytosine was always equal to number of guanine in a double stranded DNA. Together, he gave it as number of purines is equal to number of pyrimidines in a double stranded DNA. So this is called as, so this conclusion that was given by Chargaff is called as the Chargaff's rule. So Chargaff's rule வந்துட்டு what is it giving is going to be the proportion of base pairs that is present in the double stranded DNA. The most important thing is he gave it for a double stranded DNA. So this is called as the Chargaff's rule. And types of DNA. Types of DNA, they are majorly of 5 types, and this is based on, these 5 types is based on number of base pair in one turn, that is one complete turn, and the direction of coiling. So based on this, there are 5 different types of DNA. So we'll first see them, what are those types. So the types of DNA, and for each base pairs per turn, how many base pairs per turn, and the direction of coiling. So first type is A type of DNA. A type of, so I'll write it all together so that it is easy for you to study. A, B, C, the fourth is D type, and the fifth is Z type of DNA. இதில் வந்துட்டு to make it easier to remember, இந்த A, B, C, D இந்த நாலுமே வந்துட்டு it is going to take a right-handed turn. So it is always taking a right-handed turn in the coiling. So in case of A, B, C and D, the turn is going to be right-handed. And in case of Z alone, it is going to be left-handed. And again, base pairs, because it is different, we'll start with Z. Z has a maximum number of base pairs, that is 12 base pairs per turn. And then comes the right-handed turn. Right-handed turn la vandittu A is going to have 11, B has 10, C has 9, and D has 8 base pairs per turn. In the order la padichukonga so that it will be easy for you to remember. So these are the number of turns. Actually cDNA has 9.3 base pairs per turn. So these are the different types of DNA based on base pairs per turn and the direction of coiling. And the most common type of DNA is going to be the B type of DNA.
So we have seen the structure of DNA, how was it formed, how a double stranded DNA is formed, and characteristics, dimensions, types எல்லாமே பார்த்துட்டோம். So in the next video வந்துட்டு we'll study about the functioning of DNA. First வந்துட்டு we'll study about the condensation of DNA and the functions of DNA. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we'll go for the RNA structure. Thank you ma.